Good evening and welcome to our final Picket Fire virtual community meeting for Friday, August 29th, 2025. My name is Curtis Rhodes. I'm a public information officer. First, I would like to give the most update on acreage and containment numbers. The Picket Fire remains at 6,803 acres. We are currently at 51% containment, and we still have 2,449 personnel assigned to this incident. Next, you will be hearing from subject matter experts who will be sharing information about current suppression efforts, fire behavior, and evacuations. If our viewers have any additional questions that are not answered during the presentation, please submit your questions in the comment section so they can be addressed at the conclusion of the presentations. Please stay with us after the question and answer portion of this meeting. The information will also be offered in Spanish. To provide you with updates, we will start with our Operations Section Chief, Kent Cunningham. Good evening, Kent Cunningham, Operations Picket Incident. Today I had the opportunity to fly the fire as well as drive a large portion of the fire to see where the fire sits within its footprint and how our progress is. I'll take you for a walk around the map and show you what we've accomplished today. Up here in Branch 5, starting in Division Bravo. From the beginning of this incident, we knew that this was steep, rugged terrain, and it was going to be extended hikes and extended work into this area. In order to help our ground personnel accomplish these tasks of containing this incident, we slung in water, hose, and pumpkins. Pumpkins are giant tanks that we fill with water from helicopters in remote areas like this. So today, with the line looking really good in Bravo and Hotel and no direct smokes or sparks or flames near the line, we decided to start sling loading the extra water, hose, and pumpkins out of Bravo and Hotel. A sling load is a large cargo net that we use, that we put everything in and we hook to the bottom of a helicopter in order to get it off the line. So I hope that gives you a little perspective of the area, the steepness, the remoteness, and the ruggedness of this area that we're working in over here in Branch 5. Everything is looking really good in there. We continue to stay engaged in that area, making sure that there are no smokes near or around the line. As we come up here into Division Mike and Division Oscar, Mike, Oscar is what we labeled it. We condensed those divisions down to one division so that we have one single person overseeing the activities in Mike and Oscar. Everything is looking really good in there, almost the same as Bravo and Hotel. As we come around here to Branch 25 in Division Papa, down there on Etna Road and Pope Valley, looking back into Division Papa, in here, well interior of the fire, there are 4 to 5 smokes. No threat to the line, no threat to containment, but very visible from Pope Valley. So today, Helco, our helicopter coordinator that flies over the fire and the fire traffic area, he came in and got us Latin logs specifically of where those 4 or 5 smokes were putting up. Right now, at this moment, we are hiking crews into those to buck up those logs, open up those holes, so that when the helicopters come in to drop a water, it's the most efficient and effective way of putting those out that we can. So while they may be visible, they pose no threat to containment or the line. As we come down here around Division Uniform, we did have some smokes in here on either side of this ridge in what we call these 2 little bowls. Today we committed crews down in there to tear those apart also, to open them up so that when we drop water on them, that the water gets down to the seat of where the heat is. So we will be continuing that over the next 2 days. Coming around into Division X-Ray, you can see there's black line, which means that we feel very comfortable with that. We can walk away from that and have no issues of the fire leaving its containment line. We will continue to be in there. We are dedicated to seeing this to the end, and I'll be around if you have any questions. Thank you. Thank you, Chief. Next, Incident Meteorologist Matt Maley.
Yeah, good evening. Incident meteorologist Matt Maley, National Weather Service for the Pickett incident. Yeah, so today was basically a preview of the weather we're going to see for the upcoming weekend. This morning we did not see the marine layer. That's the layer that comes off the ocean that brings us our humidity recovery or moisture, and that went away. So it went away because we have high pressure gradually building over California and Napa Valley. That will continue heading into the upcoming weekend. That means temperatures are going to warm, humidities are going to lower. Thankfully, though, winds won't be overly strong. Speaking of temperatures and humidity, they will reach critical levels, though. Highs tomorrow will be reaching into the 90s, possibly 100 degrees. Humidity values will drop down into the teens. Going back to the winds, though, they are going to be basically the same that we've been seeing the last few days. That means this afternoon, during the afternoon and evening hours, they're going to pick up out of the southwest with gusts of 15 to 20 miles an hour. The other thing that's going to be a little bit different, since we don't have a marine layer, at night we're going to be much warmer and drier than what we've seen. So not a lot of recovery. And that weather pattern is going to hold into early next week, excuse me. Fire behavior, Alex Geary. Good evening. My name is Alex Geary, and I'm the fire behavior analyst on the Pickett incident. Today, minimal fire behavior was observed. The larger interior fuels, such as big logs and trees that have fallen over and still contain heat, continue to smolder and produce some visible smoke in isolated interior areas. We expect some instances of this to continue tomorrow as crews work to make access across the steep and remote terrain to extinguish them. Fuels adjacent to the fire and across the area remain critically dry and receptive to new ignitions, especially in light of the warming and drying we anticipate to see over the weekend, a condition we continue to monitor closely. Thank you. Our Napa County Sheriff, Oscar Ortiz. Good evening, Oscar Ortiz, Napa County Sheriff. Today we were able to lift more orders and put them at a warning status, primarily in the Pope Valley area of the fire. So all of the areas beginning on Pope Valley Road at Ink Grade to the west, all the way up to Etna Springs, including the homes in Etna Springs, and the businesses along Pope Canyon are now under a warning. What we ask the residents in that area to do is to continue to be vigilant and continue to drive careful as heavy equipment and fire crews come in and out and drive those roads, and drive carefully. Thank you. Our incident commander, Richard Tovar. Good evening. Richard Tovar, Unified Incident Commander for the Pickett incident. I would like to provide you with some updates and information as crews have made access into the incident. Damage inspection teams have finished their assessments. There are 4 confirmed outbuildings destroyed and 1 single-family residence. The destroyed single-family residence was found within the perimeter. The property is believed to have been abandoned due to its remote location and lack of access routes. We would want to thank the community for their support, including our cooperators and allied agencies. It has been an honor for Incident Management Team 4 to serve your community. Thank you. That concludes our presentation portion of our meeting. We will address questions from our viewers on Facebook. As a reminder, we will not have our information boards in the communities of Calistoga, St. Helena, and Angwin tomorrow. We would like to continue for you all at home to utilize our incident information virtually via CAL FIRE LNU, Facebook, X, and on the CAL FIRE website at fire.ca.gov. This concludes our community meeting. Thank you for joining us. We will now hear from Eric Hernandez, our Deputy Fire Marshal from Napa County Fire Department. Muy buenas tardes, mi nombre es Eric Hernández, soy oficial de información pública asignado al incendio Pickett, trayéndole la reciente información sobre este incendio.
Primero que nada, queremos darles las gracias por su cooperación, por su tiempo, pero también recordarles que hoy es el último día de que vamos a estar haciendo esta junta. De aquí en adelante, si necesitan información, toda nuestra información sobre la actualidad del incendio la vamos a estar poniendo por base de nuestro Facebook y X en CAL FIRE LNU. Cualquier pregunta que tengan, tenemos estamos disponibles para también por vía de teléfono y pueden llamarnos si tienen cualquier pregunta. Vamos a comenzar con la información sobre el perímetro del incendio. El perímetro del incendio se encuentra igual. Tenemos 6.803 acres que se han consumido. En las últimas 72 horas no ha incrementado. Se mantiene el fuego dentro del perímetro. El porcentaje de contenimiento es 51%. Como quien dice, ya vamos a la mitad y continuamos con la lucha de asegurarnos de que estemos apagando el fuego para regresar a la normalidad. Una de las cosas que habló nuestro encargado que dijo es, sabíamos entrando a esta área al norte de Calistoga, sabíamos de que iba a ser una área muy difícil para tener acceso, donde los bomberos tienen que escalar hasta 2 horas para llegar, por lo cual una de las cosas que hicimos ahora es utilizamos helicópteros para bajar con mallas y bajaron diferente tipo de equipaje, y una de las cosas que también bajaron fueron lugares donde podemos contener agua. Viene siendo como un tipo de piscina. El helicóptero hizo eso y va a continuar bajando agua a esas áreas, a esos puntos calientes, pero también con nuestras mangueras podemos rellenar esa piscina para que nuestros bomberos puedan usar y apagar esos puntos calientes que están dentro del perímetro del incendio. Una vez más, en la mañana compartimos de que alrededor del perímetro del incendio estamos hablando de aproximadamente 83 millas de recorrer, pero también aparte de incrementar las líneas de contención, todavía hay mucho trabajo que tenemos que hacer en las áreas interiores. También continuamos con el operativo de nuestros helicópteros tirando agua y apagando puntos calientes, pero también bajando a nuestros bomberos y transportándolos a estas áreas que son difíciles para tener acceso. Como podemos ver aquí, continuamos con el operativo de incrementar y crecer esas líneas de contención. Con el buen acceso y la carretera nos ha ayudado mucho. En esta parte de aquí abajo, una de las cosas que continuamos a hacer es reparación. Cada vez de que cortamos una línea o que cortamos vegetación e implementamos líneas con excavadoras, tenemos que reparar las condiciones. En caso de que tengamos lluvias al fin de año, queremos asegurar de que cuando regresemos esta propiedad al propietario, le estamos dejando buenas condiciones, por lo cual estamos haciendo mucha reparación en esta área, pero nos sentimos a gusto de que tenemos ciertas líneas con buen espacio de separación de la maleza que no se ha quemado. Esa es la operación. Nuestros bomberos igual día y noche van a continuar haciendo esa labor. Para el clima, igual que el día de hoy, una de las cosas que notamos es el clima, subieron las temperaturas. Este fin de semana también se esperan altas temperaturas, por lo cual la humedad va a bajar un poquito. Lo bueno de esto es de que no vamos a recibir fuertes vientos, pero es importante recordar de que todavía estamos dentro de el área, los tiempos donde puedes comenzar nuevos incendios, por lo cual es importante para mantenerse en alerta, asegurarse de que tengamos un plan en caso de que tengamos nuevos incendios, pero las condiciones para este incendio sin vientos y altas temperaturas van a ser favorables para que continuemos las labores. Todavía vamos a poder ver un poco de humo en ciertas áreas. Una de las cosas que hicieron nuestros jefes ahora es volaron con helicóptero arriba del perímetro del fuego para ver cuáles eran las condiciones.
Pudieran encontrar 3 o 4 diferentes áreas donde todavía se va a poder ver humo, pero eso es algo normal y estamos atacando esa área para asegurarnos de que apaguemos esos puntos calientes. Ahora con ustedes, para darles un mensaje, nuestro alguacil Oscar Ortiz. Gracias, Eric. Oscar Ortiz, alguacil Condado de Napa. Nada más para informarles que el día de hoy pudimos levantar órdenes de evacuación en varias zonas relacionadas en este incendio. En especial, había órdenes de evacuación entre el camino Pope Valley Road, entre Inc. Grade y Etna Springs, hacia el oeste. Ahora, esas son órdenes de advertencia, que es decir, la gente, si salieron de sus casas, pueden regresar, pero mantener alerto. Y por favor, manejen con mucho cuidado en esas calles, en Pope Valley Road y en las calles de vinerías que hay por ahí, porque hay mucho equipo, muchos bomberos y mucha actividad. Manejen siempre con precaución. Gracias. Nuestro comandante del incidente quiere agradecerles y de parte de todos nosotros, las personas asignadas a este incendio, no nomás del Departamento de Bomberos, pero también de todos nuestros hermanos y hermanas del Departamento de Alguacil. Le queremos dar las gracias una vez más por todo el apoyo, pero también por toda la paciencia. Sabemos de que hemos incrementado nuestros recursos dentro del condado de Napa con varios vehículos y les queremos pedir antemano las disculpas, pero también agradecimiento por su paciencia. Aunque no vamos a estar haciendo estos breves en vivo a las 6 de la tarde diario, eso no significa que la labor no continúa. Eso significa que nos vamos a enfocar en regresar a la normalidad, pero vamos a estar disponibles para contestar cualquier pregunta y van a continuar viendo nuestros camiones salir y entrar del área de Napa por todo el condado. Cuando tenemos un incendio forestal grande, aparte del equipo de información pública, despachamos a nuestros recursos a diferentes lugares, a las tiendas o lugares específicos donde se juntan muchas personas para traerles para poder contestarles preguntas, pero también traerles la información más reciente del incendio. Hoy es el último día que vamos a hacer eso. De aquí en adelante, por favor, les pedimos de que nos sigan por nuestras redes sociales de CAL FIRE Sonoma Lake Napa Unit o LNU y también por Napa County Sheriff's Office para traer la información actual sobre este incendio. Ha sido un placer servirles y vamos a continuar sirviéndoles. Muchas gracias por su tiempo.